শহর জুড়ে যেন প্রেমের মৌসুম, আলোতে মাখামাখি আমার গ্রিন রুম। কখনো নেমে আসে অচেনা প্যারাশুট, তোমাকে ভালোবেসে আমার চিরকুট কলকাতা। Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys all doing well. তো আজ আমি নিয়ে এসেছি আরও একটা ভ্লগ আমার সাথে, আমার প্রাণের শহর কলকাতার সাথে। I really love to visit Kolkata. I love Kolkata and it's not a very big deal cause every Bengali does, right? আমার নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন সারাফুলি। তো সারাফুলিতে ট্রেন ধরবো অ্যান্ড আমার সাথে থাকবে আমার ফ্রেন্ড ফারহাদ ওরফে ফারু। আমরা হাওড়া স্টেশন যাচ্ছি এখন, আর সময় লাগবে অ্যাবাউট 45 মিনিটস মতন। ট্রেন যাত্রার সমাপ্তি ঘটেছে, এবার বাস ধরবো। আপাতত যাচ্ছি কলেজ স্ট্রিট, ওখানে কিছু কেনাকাটা রয়েছে। সো নাও ইটস ডান। এবার আমরা যাব ধর্মতলা অ্যান্ড যাব ট্রামে করে। আর এটা আমার মোস্ট ফেভারিট পার্ট, আই থিঙ্ক আমার মতোই প্রত্যেকে ট্রামে উঠতে দারুণ পছন্দ করে। ট্রাম পেলে ওলা উবের কিচ্ছু লাগে না।
So yes, we reached Dharmatala and now it's time to explore that Malai Lassi, which is very famous. And it tastes just superb, you know. I really love it. It affordable too. It cost only 30 rupees. So next time when you come Dharmatala, must visit. I repeat, must visit. সো এবার আমরা যাব নিউ মার্কেট অ্যান্ড এখানে টু মাচ ভিড়। সামনে আমাদের সেরা উৎসব দুর্গাপুজো আসছে, তাই সবাই মার্কেটিংয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তো আমাদের মার্কেটিং ডান, আর এবার পেটে ছুঁচো নাচানাচি করছে, তাই ইটস টাইম টু হ্যাভ সাম ফুড। এবার ঘরে ফেরার পালা। বিদায় কলকাতা।